Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Basi leo nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kumonetize account yako ya Instagram. Kwa wengi tunafahamu kwamba Instagram huwezi kupata pesa, huwezi ukaingia katika monetization. Lakini ukweli ni kwamba Instagram ina monetization yake na unaweza ukaingia kwenye monetization, okay? Kwa hiyo leo nataka nikakuonyeshe baadhi ya settings ambazo unatakiwa uzifahamu ili uweze kumonetize account yako ya Instagram, na ni vigezo gani vinavyohitajika pamoja na vitu vingine nitakwenda kuonyesha. Basi usikose kufuatilia video hii, okay? Then utakapoingia kwenye Instagram yako utaklik sehemu ya profile picture yako hapa. Then utaingia hapo, utaweza kuona una posti ngapi, una followers ngapi, una following ngapi account yako in short. Then click hivi vidoti vitatu vya hapo juu. Alafu utaona kuna setting and preference, kuna insight, kuna your activity, achieve, QR code, sio ni nini na vitu vingine. Sasa wewe unapaswa uguse sehemu ya setting. Ukishagusa sehemu hii ya setting, basi hapa sehemu ya kwanza utaona account center, sehemu ya pili utaona notification, utaona time spent, utaona creator tool and control, favorite, muted account, suggested content, hide likes, account preference, close friends, block, okay, na vitu vingine hivi utaviona. Lakini sasa nataka nikuonyeshe sehemu muhimu ambapo unapaswa kwenda. Kwa wewe nataka uje katika sehemu hii hapa. Utaklik sehemu hii iliyoandikwa creator tools and control. Ukisha click sehemu hii hapo utaona add payment, branded content, brand content ads, okay. Utaona response and suggestions, saved replies, frequently asked question, welcome message, minimum age. Sasa utakuja sehemu hii iliyoandikwa monetization status. Monetization status, okay. Utaingia sehemu hii ya monetization status, utaklik hapo. Kwa ukisha click hapo utaona monetization status hapa kama jinsi inavyoonekana, okay. Na baada ya kuclick sehemu hii basi utaweza kuona kwamba you are eligible for monetization. Kwa maana yake account yangu mimi ipo eligible kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya monetization. You can use monetization tools kama jinsi unavyoona hapo. Kwa unaweza ukalearn more about review partner monetization policy. Hizi policy unaweza ukazisoma hapa. Review community guidelines pia ukazisoma, lakini ni vizuri ukasoma policy kwanza ili uweze kujua ni namna gani unaweza kumonetize na ni criteria gani inatakiwa, determine monetization eligibility. Unaweza tukaclick hapo ili tuweze kuisoma. Just wait and see. I'm going to show you help center. Eligibility standard for promotional tools are now called Instagram partner monetization policy. Kwa utaona hapa partner policy. Kwanza, reside in the eligible country. To monetize you must reside in an eligible country where the product or features is available. Comply with our community guidelines. Comply with our content monetization policy. Share accurate information. Monetize authentic engagement. Okay. Follow our payment terms. Develop and establish presence. Avoid systematic violation. Kwa hii ni baadhi ya hizo policy za monetization, okay. Kwa sasa hapa ni sehemu pekee unaweza kuona, lakini kitu kingine nitakuonyesha kuhusu brand content. See, this is eligibility status, ni kwamba eligible for brand content, this account is eligible. Paid partnership label, request approval for the brand partners. Kwa unaweza uka request approval for the brand content. Then you will have request approval from brand partners, you can see here, okay. Paid partner labels, approved, this is approved brand content. Kwa unaweza ukafanya brand content ads. Ukiklik hapa kama una active ads utaweza kuziona. Brand partners utaweza pia kuziona hapa. Kwa hii ni njia pekee ya kuweza kupata
kuingia katika monetization ya Instagram. Kwa wale ambao walikuwa wafahamu jinsi gani ya kuweza kumonetize account yako Instagram, basi video hii itakuwa imekusaidia sana. Lakini pia kuna type mbili za account. Kama unatumia individual account huwezi ukamonetize, kwa hiyo unapaswa utumie business account. You can switch to business account or to personal account, so you need to switch to business account. Hapo nadhani tutakuwa tumemaliza kwa leo. Tuzungumzia hapo, tutaendelea. Asante na karibu.